આજે જે માણસ મારી સાથે બેઠો છે, he is very well known as a very famous RJ, not just any RJ, an award winning RJ, but એનાથી મોટો I remember him as my first mentor, કે જેને મને રેડિયો ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું, જેને મને રેડિયો પર કઈ રીતે વાત કરાય, એન્કરિંગ છે તો એમાં કઈ રીતે વાત કરાય, સ્ક્રિપ્ટિંગ કઈ રીતે કરાય. સો આજે જે કદાચ હું એક પોડકાસ્ટ ચલાવું છું એનો વન ઓફ ધ બેઝ પોઈન્ટ ઇઝ ધ્રુમિલ, એન્ડ આઈ હેવ RJ Dhrumil, aka Dhrumil Mavani, also with me here on A Night Before podcast, Gujarat's most loved podcast and one of India's top 3 regional language podcasts. Welcome Dhrumil. Thank you yaar, thank you આ એપિસોડ કરવા માટે. મતલબ એક સેલિબ્રિટી ટાઈપની આજે છે ને એકદમ પર્સનલ એક ભાઈઓ જેવી ફિલિંગ છે, અને આઈ લવ ધ વર્ડ વેન હું જ્યારે પણ તમને કોલ કરી યુ પિક અપ ધ કોલ એન્ડ યુ સે કે હા ભાઈઓ. સો મતલબ જસ્ટ એક ઇન્ફોર્મલી આ ભાઈઓ વર્ડ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કર્યો? આઈ ડોન્ટ નો, ઇટ જસ્ટ કમ્સ આઉટ નેચરલી. ક્યારેક બકા પણ નીકળી જાય છે, વિચ આઈ થોટ કે દેટ્સ ધ વર્ડ, હું રાજકોટથી છું એટલે આઈ એમ નેવર ગોઈંગ ટુ સે, બટ ઇટ જસ્ટ કમ્સ આઉટ નેચરલી. લાઈક I think it's in the vibe sometimes. Like I have this thing because I've also been a teacher for many years in my life, including the workshop જે આપણે લોકો મળ્યા હતા. So with every student that I've passed out, whenever I see them કે એની સાથે વાત થતી હોય, it's so nice because હવે આટલા વર્ષો થઈ ગયા, સો એ લોકો લાઈફમાં કંઈક ને કંઈક અચીવ કર્યું હોય છે, લોકો કોઈક ને કોઈક અલગ અલગ સ્ટેજ ઉપર હોય છે. And as you mentioned that your podcast is one of the highest heard podcast in the country, it feels proud. It gives me goals that I should do a podcast. Oh, you can. No, definitely. Podcast માટે તો I can say કે India is moving towards podcast. It is. કારણ કે just I was reading a survey last year, Spotify revenue 41% growth you only because of the podcasting. Oh wow. Right, and 41% revenue growth બહુ મોટી વાત છે. It is. Right. એટલે જે વિડીયો આપણે કહીએ ને કે મીડિયમ હતું કે જે યુટ્યુબ ઉપર લોકો ઘણું બધું જોતા હતા, રાઈટ, હવે લોકોને સમજવા માંડ્યું કે પોડકાસ્ટની અંદર કેટલી બધી વસ્તુ છે. યુ કેન હેવ સ્પિરિચ્યુઅલ પોડકાસ્ટ, યુ કેન હેવ સેક્સ પોડકાસ્ટ, યુ કેન હેવ લર્નિંગ પોડકાસ્ટ, ઓન્ટરપ્રેન્યોર પોડકાસ્ટ, ફન કોમેડી પોડકાસ્ટ, કાંઈ બી. અને રાધર દેન લિસનિંગ ટુ ધ સેમ સોંગ અગેન એન્ડ અગેન એવરી ટાઈમ યુ ટ્રાવેલ, એવરી ટાઈમ યુ ગો ફોર અ જોગ, એવરી ટાઈમ યુ ગો ફોર અ વોક, હવે લોકો પોડકાસ્ટ સાંભળવા માંડ્યા છે. અને એ 1 કલાકનું જે એ લોકોનું વર્કઆઉટ સેશન છે, રાઈટ, દે spend on a podcast and they learn new things. જે કદાચ એ સોંગ તમે સાંભળ્યા કરશો તો કઈ ફેરમાં કદાચ મતલબ no wrong things to I agree. This is the worst thing to say to a person from radio. Because we do repeat songs. But હા, લોકો હવે પોડકાસ્ટ તરફ જાય છે ને, અને આઈ થિંક રેડિયો ઇઝ ધ ફર્સ્ટ લાઈક બેઝ ફોર ધ પોડકાસ્ટિંગ, બીકોઝ RJs they No, but I'll tell you what, Shrungar. Radio has hopped on to podcast now. Yes. Radio was not the first to start podcast. They were individual artists who started podcasting. And then of course world level per right now everybody prefers listening to podcasts. Mane એવું પણ લાગે છે, as one you mentioned, that you have too much of repetition of songs. Two, people have their own list now. જે પણ એ લોકો music app use કરતા હોય, they would prefer listening to that. So music's never going out. Radio's never going out because I genuinely believe that je basic original mediums chene will never go out of your print or your outdoors or your television, whatever comes, these things are going to stay. They might not be a level upar je level par hatu, but it will eventually. But with the podcast thing, it is so beautiful. અને કેમ લોકો જાય છે, one I also think is because news today is pathetic. I agree. It is more drama. અને તમે શું જુઓ છો? સો અને પ્લસ બીજો પ્રોબ્લેમ એ છે કે આપણા દેશમાં અત્યારે તમારી જે પણ આઈડિયોલોજી કે વિચાર શક્તિ હોય, યુ આર ઓલવેઝ ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ 2 parts. You are either a part of this gang or you are a part of this gang. There is nothing like neutral. So I think that's the space જ્યાં પોડકાસ્ટ આવે છે કે મને ન્યૂઝ નથી જોવા, મને મ્યુઝિક નથી સાંભળવું, but I want to learn something that is of my own interest. And I have a variety to choose. And that's beautiful. અને એમાં પણ when you're a good conversationalist, જો સારી વાતો નહીં કરતી, I think
હું કલાકો સુધી સાંભળી શકું છું. સો whenever I travel from Ahmedabad to Rajkot in my car, I always listen to podcast. See, this gives us a sigh of relief. Always for 3 hours. હવે તો જો કે રસ્તા ખરાબ છે એટલે 4.5 કલાક થાય છે. But I always do listen to podcasts. So, just a quick thing. What all podcasts do you listen to? Oh God. Okay. If you can name a couple of them. So I started with Kunal Kamra. Now people know which gang you're into. So I started with that. Then I also listened to Holy Tales by Himanshu. Okay. I listened to Nilesh Mishra. I listened to Devdutt Patnaik. There's this one more guy, I'm forgetting his name, but he takes very casual interviews. And mostly politicians ni sathe karto hoy. He's got long hair. Initially started by taking interviews in the car. Van ma besadine karto to, but I'm not able to remember his name. It's not on the tip of my tongue. But that guy is good as well. Okay. I think Kunalનું પણ જે ફર્સ્ટ પોડકાસ્ટ ફર્સ્ટ તો નહીં બટ ધ પોડકાસ્ટ જેને મને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યો કુનાલથી વોઝ વિથ ધ પોલિટિશિયન્સ ઓનલી આઈ ફોરગોટ Shut Up Ya Kunal. Shut Up Ya Kunal. Right. That was And I really also think nice. it was a great edit. So it was a great video product also. And why did I love it? Because political satire is my genre. When I was in Rajkot, હું પોલિટિક્સ વિશે વાત કરતા ડરતો હતો રેડિયો પર. Because મને ખબર નહોતી કે એ કેટલું મોકળું મેદાન છે તમારા માટે to comment, to do satire. And now I enjoy politics, as in watching and knowing world politics. And I think that's one of the reason કે મને એ ગમે છે. Because જ્યારે તમે સવાલ પૂછો ને અને તમે એમાં બી comedian હોવ, it is so amazing. You have got the power to shackle the system that is built. And the best thing about good comedian who knows, like who's very witty, like Kunal or maybe Veer Das, the best thing is ક્યારેક સામેવાળાને ખબર જ ના પડે કે ઝાપટ વાગી ગઈ છે. And Veer Das is like, I remember I was in school. Okay, I was this really young child and Zoom TV ઉપર રાત્રે Veer used to do this show called Veer Ke Teer. And it was adult, it was below the belt, but classy. અને ત્યારે છુપાઈને એ શો જોતા હતા. So I mean, એટલા વર્ષોથી this guy is doing such a fab job. અને વીર તો recently he is doing this India tour, no? So એના માટે અમને એમ થયું કે Veer is coming and he's coming to Rajkot, like, Oh wow. and we were like we are going for him. But yeah, so me, my brother, all of our friends, we're like big fan of him. So But yeah. you know, I also think a problem is કે in today's time તમે જેટલા પણ સારા આર્ટિસ્ટ હો, it is forgotten for what stands you take. અને આ દુનિયામાં ચેન્જ લાવવાવાળા કે દુનિયાને એક નવી દિશા આપવાવાળા હંમેશા આર્ટિસ્ટ જ રહ્યા છે. એ કોઈ દિવસ પોલિટિશિયન્સ, ડોક્ટર્સ, એન્જિનિયર્સ નથી. આઈ એમ સોરી, વિથ ડ્યુ રિસ્પેક્ટ. True. Only artists have changed the face of the world. Because they take stand. And they take stands. And I also think that art has somewhere also nothing to do with the profession. You can be an artist, you can be a great cook at home, doing no other thing in life, but you love to cook and feed your family. That's an art. So I think જે પણ વ્યક્તિ આર્ટ સાથે ઇન્વોલ્વ છે will always change things. And today I see that art being suppressed a bit. And it's not just here, all over the world. In so many countries you are going to see. Agreed. It's just that, you know, people are now more scared of artists rather than, you know, terrorists. And comedy is the best way to take revenge. તમે કોઈકને ગાળો આપો, તમે કોઈકને મારો, એના કરતાં તમે એક જોક પાસ કરો કે તમે સટાયર પાસ કરો. I think that is something the world is going to remember forever. Because the reason is it has got more ripple effect than I think બીજી બધી વસ્તુ કરતા. See, તમે જ્યારે કોઈ એક જોક કરીને આપી દો છો ઓર તમે એક બહુ સારું સટાયરિકલ સોંગ લખીને એને પ્રોડ્યુસ કરો છો, રાઈટ? Now that is going to have a lot of ripple effect in comparison to other things. Maybe if you go and fight with someone, એ બે માણસો વચ્ચે ફાઇટ થઈ ગઈ, પતી ગયું, 5 ન્યૂઝ ચેનલ એને કવર કરી લીધું, 2 દિવસ ચાલશે, ખતમ વાત. True. રાઈટ?
Now that is not going to stay forever. The art, right, એ કદાચ gonna જનરેશન shelf, પછી એ કદાચ છે ને એ કોઈકને ઇફેક્ટ કરી જશે, રાઈટ. ઇટ મે બી ટેક અબાઉટ 20 years 30 years સમટાઈમ્સ, અને પછી કોઈ જનરેશન એવી આવશે જે જોશે ને that will make them like just an example, how Bella Ciao became the thing for people, right? Half of the public does not even know the meaning, but જે લોકોને ખબર છે એ લોકોને ખબર છે કે what Bella Ciao the movement is, right? So art can create a lot of ripple effect and for generations to come. Yeah. Starting much Let's not go the philosophical way. That's the least somebody will expect from me. They might from you, but yeah. Yeah, but no, but I love this thing કે વાતો. So podcast નું મને એ જ વસ્તુ ગમે કે તમે વાતો કરતા કરતા ક્યાં વયા જાઓ છો, and there's this whole new world that you create for people to listen and imagine and just be there. So you started, I think, almost when you were 17. તમે 17 વર્ષના હતા ત્યારે તમે રેડિયો જર્ની સ્ટાર્ટ કરી, રાઈટ. સો લેટ્સ ગેટ ટુ ધ બેઝ, રાઈટ. એક રેડિયો જોકી બનવાનો, બિકોઝ આઈ થિંક જ્યારે તમે રેડિયો જોકી બન્યા ત્યારે આઈ થિંક રાજકોટમાંથી તમે સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારે રેડિયો વોઝ વેરી ન્યૂ, right? Just 1 or 2 year old. હા. તો how did you thought to become an RJ, અને was the journey easy કે It was a cakewalk. Actually, it was a cakewalk. Okay. I had to do nothing. Just take my ass, sit there, and I was selected. No, but how did the family react? મતલબ ત્યારે that's a lot of drama. હા, આરજે કોઈ એવું ફેમ પ્રોફેશન નહોતું ત્યારે, આઈ થિંક. અડધા લોકોને ખબર જ નથી કે આરજે શું કરશે. અચ્છા, રેડિયો પર જઈને બોલવાનું છે. આકાશવાણી ખબર હતી, બટ એ બોલવાનું અલગ હતું. અને આકાશવાણીના ઘણા ખરા આરજેસ કે જે હતા, જે જોક હતા, રાઈટ, એ લોકો બીજી જોબ કરતા હતા ને સાથે સાથે દે વર જસ્ટ બીઇંગ ધ જોક. અને એ ટાઈમે રેડિયો જોકી તરીકે ફૂલ ટાઈમ પ્રોફેશન, રાઈટ. તો હાઉ વોઝ ધ મતલબ એક તો સિલેક્શન ની બધું કઈ રીતે થયું, તમારા મનમાં કઈ રીતે વિચાર આવ્યો, અને હાઉ ડીડ ધ ફેમિલી રિએક્ટ ટુ ઇટ? Okay. So, when I was a kid, I used to love television. I thought I'll become an actor someday, which was a terrible thing, but I thought so. So, एक show આવતો હતો ત્યારે, it was called Cinestars की खोज, and એની અંદર you had contestants જે લોકોને acting કરવાની હોય, અને at the end of the show જે બે વિનર હોય એને લઈને ફિલ્મ બનવાની હતી. So it was very famous in those days. It was called Z Cinestars की खोज. And Aditi and Sarwar won the show. So આવી રીતે એક રેડિયો સ્ટેશનના ઓડિશન હતા. So I thought કે વાવ, હવે રેડિયો પર આવું થવાનું છે, લેટ્સ ગો એન્ડ પાર્ટિસિપેટ. આઈ હેડ નો આઈડિયા કે આ શું છે. ઓનેસ્ટલી મેં કોઈ દિવસ રેડિયો નહોતો સાંભળ્યો. આઈ ઓલવેઝ ફેલ્ટ આકાશવાણી સો ઓલ્ડ સ્કૂલ, અંકલોનું છે આપણે તો. સો આઈ નેવર હર્ડ દેટ. બટ ઓનલી કમિંગ ઇન ટુ રેડિયો આઈ રિયલાઇઝ કે બોસ એ બાપ છે, તમે બધા ભેગા થઈ જશો ને અને એની સામે એક એમને છે. સો એઝ અ કિડ 16-17 year old you don't have that thing. Anyway, so I got to know because કોઈક જગ્યાએ મેં ફ્લાયર જોયું હશે. I went in and I applied and I got selected. I started clearing each round and I was very naive. મને ખબર જ નહોતી કે what am I going into, કઈ રીતે બોલવાનું છે, આ છે તે છે. By the end of the interview, which went on for 3 months, they said no because I was underage. Because I was not 18 complete, એટલે હું officially કામ ના કરી શકું. So for that one reason, they had to drop me. And I felt extremely bad. I was like, wow. અને મને ત્યારે સારું એટલા માટે લાગ્યું હતું because I've been through a lot of career change. મને ભણવું બિલકુલ નહોતું ગમતું. Somehow, I topped in my 10th standard. પણ 11th-12th was so dull. હું કોમર્સમાં હતો, કોમર્સમાંથી I went into science. And then science અઘરું લાગ્યું તો 12th માં I'm like, let's go to art. તો પાપાએ લાફો માર્યો, ચાની દુકાન નાખવી છે. That's the one thing. But imagine અત્યારે શેરી શેરી ચાની દુકાન છે, everybody is making great amount of money. So then I was like, yaar, I do want to join and I think I have something in me. પછી હું બોમ્બે ભણતો હતો. So I used to listen to radio every day. તો જેટલું પણ મને રેડિયો આવડે છે is by listening to good radio. I've been extremely fortunate to listen to some great RJs.
And that's what I used to do the day. આખો દિવસ એ જ કરવાનું, કોલેજ તો જાય કોણ. And then our family have a tradition to join a public speaking institute. It's called Indo-American Society in Fort. Okay. ત્યાં બધા ગયા છે, from generations to generations. Every time you clear your 10th or 12th, you basically go there, do a 1-week course, so that you know how to talk when you go in college. You're more confident. It's basically a grooming institute, but not physically grooming yourself. So I made some great friends there, and one of the friends said, so ત્યાં we were asked કે તમને શું બનવું છે? Tell us what's your fear. And my biggest fear was to talk in front of people. And I said I would become an RJ. And for the first time, nobody laughed in the room. For the first time, I felt that everybody believed in it. And that was a great motivation. And then 10 દિવસ પછી one of this friend of mine said કે મારી કોલેજમાં ઇવેન્ટ છે આજે અને એન્કર બીમાર પડ્યો છે. Would you want to just come and host it? I was like, okay, let's do it. I hosted, and then Red was the radio partner there. And Red said that we are coming up in Rajkot. It was initially called SFM. SFM, I remember. And they said, would you want to join? And I said, yes. And then I came to Rajkot and I went in an interview. And I was so confident. The interview happened in Ahmedabad. And I still remember. It was this huge banquet. And there were hundreds of people there for auditioning. અને જે ઓડિશન લેવા બેઠા હતા વર લાઈક કે થોડું જોરથી બોલજો કારણ કે મોટો રૂમ છે, બધા બહુ ધીમે ધીમે બોલે છે. And I started. And it was like હું ઉડી રહ્યો છું હવામાં, એટલું સરસ રીતે જોરથી. was pin drop silence. And when I completed, everybody was clapping. There were these competition RJs જે already હતા, were there. And by the time I got out of my audition, I was asked for numbers by so many people. So I think I was very happy. I was like, this is where I belong. And my parents were very happy. That's how I joined. So it was genuinely a cakewalk. कोई struggle नहोती, कोई sad story नथी. And I joined as a part-time RJ. Okay. I used to host 4 shows. કારણ કે ત્યારે ફોર્મેટ 1 કલાકના શોનું હતું. And we were paid peanuts. Yeah. But even then, મારા front desk officer and a security were paid more than what we were as jocks. But I don't think ત્યારે money matters. Initially you are all fame. Oh wow, લોકો ઓળખે છે. I would tell my friends, RJ Dhrumil તરીકે store કરજે. Now I feel embarrassed. If I see somewhere, મારી ઓફિસમાં પણ if somebody has written Dhrumil Red, I'll feel bad. No, he thinks I'm a colleague. He doesn't think I'm a friend. So you change over the years. And that's how it all started. It lasted for 6 months. And then because I was studying in Bombay, I was also doing CA. Because mara બધા cousins CA કરી રહ્યા હતા. So they thought we'll open Mavani and Sons firm, which was a terrible idea. મને હજી નથી ખબર કે પૈસા આવે એને ડેબિટ કહેવાય કે ગયા એને કહેવાય. But I was doing that. કારણ કે awareness નહોતી about what I want to do. Somewhere I knew I'm an artist હું કંઈક એવું કરીશ that makes me happy. And that's how it started. And 6 મહિના પછી I was into my 3rd year of college and my father is like, you can't do this. This is not going to pay you. 4,000 rupiah. 4,000 was my salary when I started. 48,000 package a year. Man. That's not something you also pay to interns. Yeah. But I think it was like that. Whatever reasons were there. I'm always grateful that, there was a base to start a journey. So my father is like, no, you can't do this now. You have to quit. And I'm like, but I love this. તો કે ભણશે કોણ? આમાં જિંદગી કાઢવાની છે, આ તો કાલે છે નથી, આ તે. He got extremely angry, this, that and all. And then every father emotional drama. You leave this or I'll leave the house. I was like, this is too much. And if he had left the house, we would have got 2 homes in Rajkot. That's such a positive side to live. Beggar or property વધત.
So then I quit for some time and I got back to education. And then a lot of drama happened and I joined back radio. Okay. Then we paid the same peanuts. Yeah. First I was getting 2 peanuts. Then I got 3.5 peanuts. Okay. Now we'll make the calculation for the peanuts. But I think એ જે 6 મહિના હતા ને changed me as a person. I started realizing કે મને શું જોઈએ છે. I got my calling for the first time. I got a lot of time to think. And while I was studying, I didn't enjoy what I was doing. So my father is like, fine, join the factory that we have. And literally, ત્યાં જઈને કામ કરું. I will sit for the whole day. જેટલું કામ કે એટલું કરું. પણ એમાં ઇન્ટરેસ્ટ જ ના પડે. સ્કૂટરમાં એમની પાછળ બેસીને જવાનું ને એમની પાછળ બેસીને આવવાનું, ટિફિન ઘરેથી લઈ ગયા જમવાનું, કંઈ બોલવાનું નહીં. You know, it started with પેલા સાફ સફાઈ કરવાનીથી ફાઇનલ પેકેજિંગ સુધી. You know, આજે પણ if there is a blender or a mixer, from the sound I can tell you what's wrong in it. Because I was taught very well by my father. But I was not enjoying it. And God bless friends that I had in my life and I still have them. You know, they would be like, અરે યાર કરને આ નથી, બાપાના ધંધામાં બેસવું જરૂરી નથી. અને બધા એટલા વાહિયાત મારા દોસ્તારો, બધા પોતાના બાપાના ધંધે બેઠા છે. અને એ આવીને પછી મારા પપ્પાને મળે એટલે મારા પપ્પાને વધારે પેલું થાય કે મારો એક જ દીકરો છે જે આડો ફાટ્યો છે. So yeah, these friends would give me money and send me to Ahmedabad and say, you know, you go and you audition. And I would always get rejected. And a jock રહ્યા પછી they will be like, અમે તને internship આપીએ પણ ફ્રીમાં. એક તો ઘરે હું ઝઘડું, મારા બાપા રાવણ થઈને બેઠા હોય, એમાં હું મફતમાં અહીંયા કામ કરવા આવું. I mean, how is that going to work in my life? And I think let's go in the flow only, કારણ કે a night before ની વાત આવી જ ગઈ છે આની અંદર, which I wanted to share. So yeah, it never worked. And then SFM was getting rebranded as Red FM. So then they called me up and they said, you know, it's a week and we are changing everything and we don't have a morning jock. And we want you. I was like, no, but I've quit radio. And also radios mostly have a policy કે જે લોકો છોડીને જઈને પાછા ના લે. Unless there are some special cases. અને ત્યારે અંદરથી ઉમળકા કારણ કે છેલ્લા 6 મહિનામાં જેટલી વખત સંતાઈને ઓડિશન આપે, I would either get rejected or I was offered internship. I was like, this is one opportunity. એટલે હું રોજ વિચાર કરું અને રોજ એ લોકોના ફોન ના ઉપાડું. And I remember it was 12th of August. I was feeling extremely nervous. પસીનો થાય અને મને આવું થાય ને એટલે ઉલટી થવા માંડે ને પિત્ત ચડે, as they say. And my mom, a great observer, she knew કે કંઈક લોચો છે. And Red FM was launching on 14th of August in Rajkot then, rebrand થઈને. So my મમ્મી પૂછે શું થયું? કંઈ નથી થયું. ખબર નહીં, રાત્રે 3 વાગે આપણે ઊંઘમાંથી ઉઠ્યા ને મમ્મી પપ્પાને ઉઠાડ્યા. મેં કીધું જો ભાઈ, મને નથી લાગતું હું બીજું કંઈ કરી શકું છું, હું આ કરી શકું છું ને I want to do this. I might fail at this, but give a fuck to it. I want to do this. This is what I believe in and I don't think હું CA, BCom આવું કંઈ જ લાઈફમાં કરી શકવાનો છું. I don't enjoy. This is one thing in my life that I'm enjoying. And why you want me not to do that? It's okay if I will earn less. But let me be happy. અને મમ્મી તો મમ્મી એટલે માથે હાથ મૂકીને જા બેટા જી લે આપની જિંદગી. બાપા ઊંધા ફરીને સૂઈ ગયા. God, I'm making my father sound like a villain. No, but I'll tell you. No, but that is like every father ever, because they care about us, I think. વાળ્યું એને. વાળના પડતા. So, and just a day before the launch, I said that, you know, okay, I will join it. And before I was going on my show, my father sat down with me and he said that, ઠીક છે તને જે કરવું એ કર તું. હું 2 વર્ષ રાહ જોઉં છું. 2 વર્ષમાં જો તું તારા બધા દોસ્તારો કરતાં વધારે કમાય તો મને વાંધો નથી. બાકી ફેક્ટરી આપણી ખુલ્લી છે. Okay. And I was like, wow. 2 વર્ષ. This is something really, really nice. And
એ 2 વર્ષમાં મારી સેલેરી મારા ફ્રેન્ડ્સ કરતાં વધી નહીં ઓનેસ્ટલી. બટ માય ફાધર વોઝ નોન ફ્રોમ માય નેમ in those 2 years and it made him happy, it made him proud. અને એના પછી જેટલી વખત કોમ્પિટિશન રેડિયો સ્ટેશન્સ હેવ ઓફર્ડ મી, માય ફાધર ઇઝ લાઈક ના આ કંપની નહીં મૂકતો. એન્ડ દેન હી ઇઝ બીકમ માય બિગેસ્ટ ચીયર લીડર. He was always, but as we mentioned કે they have concerns. એ મુંબઈથી છે. Few of our દૂરના family members have been in the industry, they know how it works. He knows કે કઈ પ્રકારની આદતો લોકોને લાગી હતી. He had seen houses being destroyed. So he was worried, that I don't want to have the same example in my house. But as a kid, we are rebellious. We don't understand કે કેમ તમને ના પાડે છે. But yeah, ever since then, he has become my biggest cheerleader. Sometimes he embarrasses me also. કારણ કે now I live in Ahmedabad અને they have not completely shifted. So they have a base in Rajkot and a base in Ahmedabad. So અહીંયા આવે તો ઘરની નીચે દુકાન હોય ત્યાં કે મારો દીકરો આરજે છે, રેડિયોમાં છે. And why will he do that? I thought he's embarrassing me. But I realized કે મારું ઘર છે નીચેની દુકાનથી દેખાય. And I keep on traveling. એટલે half of the times the house is locked. So જો 3 જણાને નીચે કીધું ને તો એ ત્યાં જોયા કરે. So there is so much wisdom in our parents that we don't get into the depth. આપણે ના સરફેસ ઉપરથી જ રિએક્ટ કરી દેતા હોઈએ છીએ. That's true. So yeah, then he's become a very great cheerleader. And just a night before my first radio show, it was a great drama, a lot of crying happening in the house. And I started my journey. It kicked off. And then I never looked back. I knew કે મને આ કરવું છે. And I know then everything has been a history because I remember 2012-13 somewhere 2012-13 હું કોલેજમાં હતો. And that time every time કે not just Red, I'll honestly be say, but कोई भी RJs कहीं भी जाता, like it was like RJs were considered like the most approachable celebrities of any city. Yeah, right? I agree. Because you didn't have social media then, na? You didn't have social now media. Now you have in every alternate house. So, everybody's an influencer. Everybody is an influencer. તો ત્યારે એ નહોતું. And then તો ત્યારે કોઈ આરજેને મળવું અથવા એની સાથે ફોટો પડાવવો it was a huge thing, right? And oh God, I have a story. I have to tell you this. Okay, let's get into that story. We were very garib, as I said. Our salary was peanuts. But we still had ethics in life, okay? કે કોલેજ ઇવેન્ટ્સમાં પૈસા નહીં લઈ. And I'm sure there have been thousands of students જેની ફ્રેશર્સમાં અમે ગયા હોઈશું. And if they're watching, they can comment. We have never ever taken a single penny for any event. For 4 years અમે દરેક ફ્રેશરમાં ગયા. અને ફ્રેશર એટલે કેવી ફ્રેશર ખબર છે? સપોઝ કે XYZ કોલેજ. XYZ કોલેજની કમ્પ્યુટરની ફ્રેશર, એની આઈટીની ફ્રેશર, એની મેકેનિકલની ફ્રેશર. Imagine there are 10-15 colleges and everywhere we are going. Because obviously nobody else will go. So me and my colleague and a very dear friend called Nishita. And we did not have an office car. હવે છે તો સેલિબ્રિટી, જવું કઈ રીતે? બાઇક પણ જૂનું ખકડેલું હતું જેમાં આગળ હેડલાઇટ ચાલુ ના થાય અમુક વખત. સો પેલી તમારે મોબાઈલની ટોર્ચ ચાલુ રાખીને જવું પડે. સો હું અને નિશિતા જતા સાથે અને જે પણ વેન્યુ હોય ને ત્યાંથી આમ 100-200 મીટર દૂર સ્કૂટર પાર્ક કરી દઈ. એન્ડ ફ્રોમ ધેર વી વિલ વોક સો દેટ નોબડી ગેટ્સ ટુ નો કે અમે સ્કૂટરમાં કે બાઇકમાં આવ્યા છીએ. Because then how you are a celebrity? And then when everybody was like, no, we will go. It's okay, our driver will come. તમે લોકો અંદર જાઓ કરી અને પાછા સ્કૂટરમાં. And then Nishita lived, though now it is pretty much in the city, પણ એ જમાનામાં outskirts હતું. So, like literally, before I turned atheist, હું આમ હનુમાન ચાલીસા બોલતો કે કાંઈ રસ્તામાં દેખાઈ ના જાય. So yeah, it was fun. We have been to all these freshers અને આજે પણ there are so many times when people are like, do you remember you came to our fresher? And I'm like, yeah, I remember you. મારા કહેવાથી એને કેટલી મજા આવે છે કે આનું હું યાદ છું. અને there is a
beautiful connect because I came from Rajkot to Ahmedabad. There are hundreds and hundreds of people જે સારા ફ્યુચર માટે કે ઓપોર્ચ્યુનિટી માટે અમદાવાદ શિફ્ટ થયા છે and they have a connection and I think એ મારો જે બેઝ છે એ સૌથી સ્ટ્રોંગ છે because those people feel આ મારો છે. Agreed. When I came here initially, there was a lot of resistance from people in the own industry, few in the office as well. You know, they'll always make you feel that you're nana shaharthi cho, you're an outsider, and you're trying to enter in a bigger city. But loko evu koi des feel nathi karata. Your listeners never judge you. Okay. The only difference I felt in listeners of Rajkot and Ahmedabad, that Ahmedabad ma they are more aware. If you make a mistake, they'll call you and tell you that તમારી ભૂલ હતી. The correct thing is this. So you have to up your game કે તમે ખોટી information ના આપો. So that was beautiful. But listeners never judge you. They accept the way who you are. They accept the human thing in you that even though you're doing an RJ thing, you're representing media, but there's a human side of everyone. So And I think that's what radio works at. આજે સેમ કોઈ પણ ન્યૂઝ છે શૃંગાર, એ હું ટીવીમાં બી જોઉં છું, એ હું ન્યૂઝપેપરમાં બી વાંચું છું, એ હું ઇન્ટરનેટ પર બી જોઉં છું. વોટ મેક્સ ઇટ ડિફરન્ટ ઓન રેડિયો ઇઝ અ પર્સનલ ટેક, ઇઝ અ પર્સનલ ઓબ્ઝર્વેશન, ઇઝ દેટ પર્સનલ લેંગ્વેજ, ઇઝ દેટ નોસ્ટેલ્જિયા વિચ આઈ બ્રિંગ. બાકી ઇન્ફોર્મેશનનો તો સમંદર છે. ઇનફેક્ટ મને 4 સારા ટેક જોઈતા હું ટ્વિટર થ્રેડ ફોલો કરીશ, મારા કરતાં 4 સારા જોક મને ટ્વિટર પર મળવાના છે. But what makes it difference is still that connect, and that's why, you know, I believe there are people who still love radio. Oh, there are people who love radio. So They just don't love the advertisements. see, but that brings Sometimes they are like, "Kabhi gaane bhi baja lo." but अभी क्या करे, पैसा तो कमाना पड़ेगा, वरना आरजेस को पे कैसे करेंगे, वरना पीनट्स ही पे करना पड़ेगा. No, now I'm not on peanuts. वही वरना पीनट्स ही पे करने पड़ते ना. No, but that is true. Now I want cocktail nuts. Cocktail nuts. Oh, fancy. No, but that's nice. વચ્ચે તમે એક લાઈન મૂકીને નીકળી ગયા, હવે મારે લાઈન ઉપર જરા વધારે ઊંડાણમાં જવું છે. You said before you turned atheist. Oh God! No. It's just a fancy thing to Okay. say. See, I'll tell you what. As a kid, I was extremely religious. You know, I'll go to temples. Christmas, I don't know for the ones they Rajkot, there's this trend. Christmas पे दिले खालो चर्चे जाइए. चर्च नहीं, चर्चे जाइए. અને મીણબત્તી ઘેરથી લઈ જાય. So and they'll not understand what they're doing, why they're doing. But it's a tradition. Yes. મારા ઘરમાં એક જમાનો તો કે કંઈ પણ મન્નત માંગવાની હોય, માનતા માંગવાની હોય, they'll go to દરગાહ અને ત્યાં ગોળ ચડાવશે. So plus I always had a freedom of choosing what I want to believe in. And I would be like, wake up on a Sunday morning, watch Ramayana, Mahabharata, you know, do all the shlokas. I've also been to the Jain Pathshalas when I was a kid. But over the time, I realized કે દરેક ધર્મનું એક જ કામ છે, પ્રચાર પ્રસાર. અને સૌથી મોટો ધર્મ માણસાઈનો છે, which we all have left behind. To say that I am better than you. મને તારા ધર્મમાં ખોટું લાગે છે તો હું એટલો વિરોધ કરીશ that you feel bad. And that was not the India I grew up in. So I am completely okay with whatever is your religion. I will support your belief system, but I will not necessarily believe in it. So, but then atheism is a different. No, that's what I said. It's a fancy word. So it's not that I don't believe in power. I believe that there is some power, and for me that power is nature. Nature ne તમે કોઈ પણ તમારા સ્વરૂપમાં જુઓ, it's your choice. If my father says that, you know, this is the corner of the house I want to build a temple, I will never fight with him. I'll be like, okay, that gives you happiness. Exactly. So I do it. I do the same thing કે તમે જે ભગવાનમાં બિલીવ કરો છો, તમે જે રિલિજનમાં બિલીવ કરો છો, ઓર તમે જે પ્રેક્ટિસીસમાં બિલીવ કરો છો, રાઈટ, it's okay. I'll be happy in your happiness. Yeah, but don't force me. Don't force me. Yeah. That's it, right?
ક્યારેય મને બધા કે આ પાઠ કરવાના છે કે આ કરવાના છે ફોર ધેર હેપીનેસ ઇફ મતલબ એક બે વાર કહેશે ને હું એમ કહીશ કે ના મારે નથી કરવું બટ સમટાઈમ્સ મોમ ગેટ્સ અ લિટલ કે વોટ્સ રોંગ ઇન ઇટ આઈ સે ઓકે દેર ઇઝ નથિંગ રોંગ તમને જો હું કરી લઉં તો એનાથી હેપીનેસ મળતી હોય તો ઓકે આઈ ડુ ઇટ હા અને જે હું અંદર બિલીવ કરું છું એ મારું છે અગ્રીડ અને મને એવું લાગે છે કે દેર ઇઝ નથિંગ રોંગ when you connect spiritually. So I might be a spiritual person. Exactly, but the I'm not a spiritual. religious person. So same with me. તમને બહુ જેન્યુઅનલી એવું લાગે કે આ વસ્તુ કરવાથી આઈ એમ ગેટિંગ હેપીનેસ do it. I'll tell you this example of my granny, my dadi. I used to love her and we lost her to cancer a few years ago. I'm sorry. And I used to be her favorite child. I want to believe I used to be her favorite. I was very close to her and she believed in a God. And આખો દિવસ એ પેલી ચોપડીમાં એ નામ લખ્યા કરે અને પછી એ ટેમ્પલમાં જઈને જમા કરાવે and then but still I've never seen her being extremely religious, just like normal people. After she passed away, I for some reason had to go to that temple and there I smelled her. And ever since then, I think whenever I want to remember, I just go to that temple. I might not pray, join my hands, look at the God, but I think that space makes me believe she's around me. You feel one with your granny there. Yeah, I always do. And in the life that we live now, it's very easy to forget people. But that's one place ke jahan hu jau, it transcends me back to. And my dadi was my first listener, my first caller. That 1 year in Bombay, jare I had not joined Red and I was rejected by other radio station, I would practice by listening. ત્યારે કમ્પ્યુટરમાં પેલા હેડફોન્સ આવી રીતે માઇક સાથે આવતા and I would record and I would make my dadi my caller and she would actually become my caller. And then edit કરતા તો આવડતું હોય નહીં. So it was very nice. So she was my first listener. And then she'll give a feedback. But those memories make, like, આજે પણ see, when you talk about it, this nostalgia, right, which takes you back to her. That is what matters. And that is what I believe the energy of the superpower, right? That is what it is meant to be. It is not like કે તમને કોઈ વસ્તુથી ડરાવવા માટે બનેલું છે, રાઈટ? ટુડે આઈ બિલીવ કે વર્લ્ડ એવું થઈ ગયું છે કે તમને ભગવાન આમ ના કરો બાકી ભગવાન તમારી સાથે આવું કરશે. એ ડરાવવાનું જે છે ને, I don't like that part of dialogue in this movie. Oh my God, that we're a God-fearing country. Yes. God have been humans, are humans. So, yeah. So I'm not an atheist, just a fancy word, but I think I'm spiritual. Yes. And I would still want to explore. કારણ કે જિંદગી બહુ મોટી છે યાર. તમે આજે જે વસ્તુમાં બિલીવ કરો છો જરૂરી નથી 10 વર્ષે તમે કરો. See, I believe this is like I might become a monk. I know. I'd like to see that version then. But I believe that religion or belief system is like a kind of a temporary home that you are into. And life માં આગળ કદાચ મેચ્યોરિટી આવશે જ્યાં તમે એક ઘરમાંથી બીજા ઘરમાં મૂવ ઓન કરશો. True. Right? True. And there's nothing wrong into it. True. હા. Now, તમે સ્ટાર્ટ કર્યું મતલબ sorry, when you were 17 years, 2008. And then એ રાજકોટથી સ્ટાર્ટ કર્યું. તો when did you shift to Ahmedabad? 16. I shifted in 2016. And then I have heard that there is a story where you suddenly remembered કે બોસ આરજે બનવાના ચક્કરમાં ગ્રેજ્યુએશન બાકી રહી ગયું છે. And I believe that not many people, including your parents, know about it. Nobody so now knows. I want to know that story. Oh God. So few of my friends do know, but મારા મા બાપને નથી ખબર.
And I don't want to give another reason to my father to be angry on me now. So by the time this goes out, I'm going to tell them. You better be the first one to tell rather than us telling them. So, મારું graduation started in 2006. Okay. So, I was doing BCom. એટલે 2009માં 3 વર્ષમાં પૂરું થઈ જવું છે. And I was in Mumbai University. And it is said that Mumbai Universityમાં fail થવા talent જોઈએ. BComમાં. Because એટલું easy હોય. તમે છેલ્લા 3 વર્ષના પેપર વાંચી લો, ગોખી લો ને, તો તમે પાસ થઈ જાઓ. એ ખરેખર એવું હોય છે. There is no kidding. તો ટેલેન્ટ તો તમે છો જ. Sorry. So, and I remember that I was very bad at my economics. So, I had failed 2009 exam and any repeaters exam by the end of the year after the. And I just got to know, and that was only one subject, economics. મને કંઈ જ નહોતું સમજાતું ઇકોનોમિક્સમાં. બાકી બધા સબ્જેક્ટ તો somehow પૂરા થઈ ગયા હતા. Like there was this one subject called costing, which I had no idea a night before my exam. મેં પેપર પેટર્નમાં તો, and my cousin brother, my કાકા's son, was also in the same class. So it's like, આમાં તો 60 માર્કનું જ છે. તો કે 40 માર્કનું કોસ્ટિંગ છે ને, બધું કોસ્ટિંગ શું છે? કે that's another subject. I was like, I have no idea, how will I learn costing? તો કે તું આ લખીને પાસ થઈ જા. પણ આ પણ આવડવું જોઈએ ને, ફિનાન્શિયલ મેનેજરિયલ એ બધું. સો એને મને સીએની ચોપડી આપી કે આમાંથી વાંચું. રાત્રે હું સીએની ચોપડી લઈને કોસ્ટિંગ. And guess what? I scored 70 out of 100. What? I don't know what happened. Maybe the teacher was on something or smoking something. But I got these marks. Now, economics, I failed. કારણ કે ખરેખર કંઈ નહોતું આવડતું. So, આની next attempt હતી. And I remember it was late 2009 જ્યારે અવતાર ઇન્ડિયામાં રિલીઝ થયું હતું. And I wanted to watch it first day first. I'm a big film buff. આજે પણ I watch one film a night. I never sleep without watching a film. Okay. So, આપણે ગયા ડોમ થિયેટરમાં. આમ બેસીને આમ ફિલ્મ જોઈ, ઘેરથી કંઈ નીકળ્યા, ટીવાયની એક્ઝામ દેવા ગયા છે. પછી હવે બીજી વખત તમે એક્ઝામ આપી હોય તો કોણ બિલીવ કરવાનું છે કે તમે ગયા નથી, કે તમે ફેલ થયા છો? કોણ રિઝલ્ટ બી માંગવાનું છે? સો ક્યારે રિઝલ્ટ આવ્યું, શું થયું? આઈ કમ્પ્લીટલી ફોરગોટ that I am not a graduate. And the worst, જે પણ ઇન્ટર્નશિપ માટે આવતું ને, આઈ લાઈક ગ્રેજ્યુએશન છે ના, સોરી, ગ્રેજ્યુએશન પહેલા અમે નથી લેતા. I myself was not graduated. It's a different thing I didn't remember. But for some reason, I got an award in 2013. So I was due for promotion. And કોઈક કારણોસર they wanted my graduation certificate because when I joined, I was just a 12th pass. અને આપણે ઘરે ગયા, ઘરનું રિઝલ્ટમાં ફેલ લખ્યું હતું. I was like, shit, એક્ઝામ જ નથી આપી. એબસન્ટ છું, એ તો રિઝલ્ટ બી લેવા નથી ગયો. And it's been 4.5, 5 years now. So luckily I had જે પ્રિન્સિપલની ઓફિસની બહાર માણસ બેસે, એ ભાઈનો નંબર હતો મારી પાસે. I called him up and એને પૂછ્યું કે આવી રીતે આમ થયું છે, તો એટલો હસે મારી ઉપર, એટલો હસે. મને કે बहुत सही टाइम पे फोन किया, अभी फॉर्म भर रहे हैं, अभी तुम आ जाओ. I was like, okay. So આપણે ઘરેથી ખોટું બોલ્યા કે મીટિંગ છે ઓફિસની, એમ કરીને ગયો, ફોર્મ ભરીને પાછો આવી ગયો. એને 500 આપીને આવ્યો. થેન્ક્સ ફોર હેલ્પિંગ. હવે જે દિવસે હોલ ટિકિટ આવે એ દિવસે તો મને ફોન કરજે. સારું. He actually called up. અને in the meanwhile, you know, I started learning economics. કોઈ એક કોલેજના પ્રોફેસર હતા, I would take personal tuition. અને રાત્રે મારા રૂમમાં I will solve questions. And I would practice. અને બીજા દિવસે પેપર ચેક કરવા માટે આપું. You know, I was really learning because I was like, આ ખોટું છે. I need to undo what wrong I have done. So I need to give my best attempt. So I practiced and I was decent enough. પેપરમાંથી 50-60 માર્ક આવી જતા. I know કે આ પાસ તો થઈ જવાશે. And I also knew કે મારે તો છેલ્લા 4 વર્ષના પેપર જ રિફર કરવાના છે ને, એ જ પ્રશ્નો વાંચવાના છે. આ તો એમને પોતાને એલિવેટ કરવા માટે આખું પોર્શન વાંચી રહ્યો છું. Now, there is this technical thing called macroeconomics and microeconomics. So I was very good with macro because you can bluff there. You know, it's in general. Micro is more specific.
તો એવું હતું કે તમારે જો પાસ થવું હોય તો મેક્રો ભણી લો તો તમે 70 માર્કનું અટેમ્પ્ટ કરી શકો. ઓકે. માઇક્રો આખું તમે જવા દો તો ચાલે. સો આપણે તો આખું જવા દીધું, કેમ એવી મહેનત જ કરવી, માઇક્રોમાં ધપ્પા મારો. So then I solved the papers, this, that and all, and I go to Bombay. And I have my chacha ka ghar there. By now my brother is doing CA, je agar nikli gayo che. And this is 2014. Okay. Oh my. And when did you start the graduation? 2006. And that too BCom. Imagine કે CA કરતો હતો, it was still worth it. કારણ કે you have people જે actually એટલા વર્ષો કરતા હોય છે. But BCom was, I might be the only one in the country. So I reached Mumbai a night before my exam. અને વહેલી સવારે હું કોલેજ પહોંચી જાઉં છું, મારી હોલ ટિકિટ લેવા માટે. આઈ ગેટ ઇટ, એક્સ્ટ્રીમલી એક્સાઇટેડ. અને પછી લાઇબ્રેરીમાં આઈ ગો, કારણ કે મારી પાસે છે ને સૌથી છેલ્લી એક્ઝામ જે લેવાઈ હતી ને એનું પેપર નહોતું. સો આઈ થોટ કે આઈ જસ્ટ રિફર દેટ. એન્ડ આઈ રિફર્ડ ઇટ, અને એમાં there was no question that I studied. There was nothing. એટલે લાઇબ્રેરિયનને પૂછ્યું તો કે મેરે કો નહીં પતા. તો કિસકો પતા હૈ? And on that day, for some reason, economics professor also not present in the college. પૂછવું કોને? I went to the guy, principal ની office ની બહાર. 500 રૂપિયા, please tell me. So then he took me to the librarian and he said, help karo. So then she said કે કોર્સ બદલાઈ ગયો છે. Now you have to study semester wise. So I was like, what? કોર્સ બદલાઈ ગયો છે, મેં જે તૈયારી કરી છે એનું હું શું કરીશ? So then they said, अभी तो कुछ नहीं हो सकता. I was like, how do I study? Where's the book? મને બુક આપો નવા કોર્સ. તો કે we don't have. કારણ કે અત્યારે જે કોર્સ ચાલે છે નવો છે, તમારો જૂનો કોર્સ છે. So it's like, I'm just not understanding. Tomorrow is my paper. Help me. And then somehow એ લોકોએ મને નંબર આપ્યો બુકશોપનો. I went and I got this one book. And I had a night to study entire syllabus. જે તૈયારીઓ કરી હતી, જે આમ હોશની સાથે હું ગયો હતો ત્યાં, all of that just came down. હવે I was at my uncle's place, who of course didn't know that I'm appearing for my TY BCom exams. એટલે એના ઘરે તો હું વાંચી બી ના શકું. Guess what? I booked a hotel to study. Who in their life would book hotel to study when they are 23? They always book it for other reasons. અને એ પણ ઘરથી નજીક, અને 500 રૂપિયાની. કારણ કે ત્યારે કમાતા તો પીનટ્સ જ હતા, હજુ બહુ વધારે નહોતો. And રાત્રે ત્યાં પાવર કટ. And I'm not kidding. And two of my friends knew. And they were laughing. તારા તો નસીબમાં જ પાસ થવાનું નથી. ના એવું નહીં, ફેમસ ગાર્ડ છે એ બોલ્યા હતા. ના, મને સંભળાઈ ગઈ. So it's like, what do? I was like, do I go down, study in the street light and tell my kids that, you know, your father has studied under the street light with all the privileges? So I thought the best thing is to sleep. સર 4 વાગે લાઇટ આવી અને I started reading and it was all micro, there was no macro. Okay. But I had last year's paper as reference. So એ તો બધું ગોખી માર્યું અને મનમાં જે ઇમ્પોર્ટન્ટ લાગ્યું એ આપણે વાંચી લીધું. બીજા દિવસે એક્ઝામ દેવા માટે ગયો. જેવું ક્વેશ્ચન પેપર હાથમાં આવ્યું, એ ક્લાસરૂમમાં બહુ બધા સ્ટુડન્ટ્સ વર લાઈક, આ તો એ પેપર જ નથી જે અમે ભણ્યું છે. સો દેન ધ સુપરવાઇઝર ઇઝ લાઈક, ઓકે યુ વેટ. અને પછી બોલ્યા એને કે ઓ તો કોર્સ બદલ ગયા હે ના. અને એ બધા માથે આમ હાથ રાખીને બેઠા હતા. આમ લાઈક yes I got to know it at the right time. And I appeared and yeah, I got some 52 marks when the results came out. And then I did actually go and take the result. Thank God. So because obviously promotion. Yeah, so it took me 8 years to get graduated. A BCom A graduate. BCom graduation. And you for sure need a real talent to have that. But I also think મને ભણવાની ઈચ્છા જ નહોતી. I never liked studying.
કારણ કે હું એ ભણી રહ્યો હતો કે જે મને ખબર છે હું આગળ જઈને કરવાનો જ નથી. આઈ ઓલવેઝ ન્યુ આઈ વોન્ટેડ ટુ બી એન આર્ટિસ્ટ. આઈ વોન્ટેડ ટુ ગો ટુ JJ સ્કૂલ ઓફ આર્ટ્સ ઇન બોમ્બે. પણ એ અવેરનેસ જ નહોતી લોકોમાં કે તમે 5 બેઝિક વસ્તુઓ સિવાય પણ કંઈ કરી શકો છો. એન્ડ આઈ એમ સ્ટીલ ધ ઓનલી વન ઇન માય ફેમિલી હુ ઇઝ એન આર્ટિસ્ટ. બટ આઈ મેડ શ્યોર કે હવે જે પણ બનવા માંગે છે એટલીસ્ટ દે હેવ somebody to look up to. I'm not talking about success or failure, but somebody did something different. You know, somebody thought of not giving bank exams. બટ આમાંથી એક નાનકડો ક્વેશ્ચન મારા માઇન્ડમાં આવે છે. સી અગ્રીડ ધીસ ઇઝ ઓલ પ્રોસેસ એન્ડ ધીસ ઇઝ હાઉ ધ સિસ્ટમ ઇઝ વર્કિંગ. બટ એક આર્ટિસ્ટને આગળ વધવા માટે, પ્રમોશન માટે, મેનેજરિયલ લેવલ જવા માટે, why do we need an educational degree? See, Do you think is that the correct way for an artist to grow ahead? They need a educational bachelor's or a degree? I think we do. And why? Absolutely. And I also think that our education is fucked up. It helps none of us. In no way in life. But why education is important? Because it તમને independent બનાવે છે. That's the whole idea of education. It makes you independent. It gives you that strength to think, to form opinions. No, I agree that education is important, but a degree, is that important? See, See, degree is you one were of the not periphery. asked, you were not asked what your what all things you know about economics. You were asked તમે any graduation કર્યું છે, right? No, I agree. હું તને એ જ કહું છું કે તારું ગ્રેજ્યુએશન જે છે, આજે એલન મસ્ક છે એ લોકોને માત્ર એમના ટેલેન્ટ ઉપર નોકરીઓ આપી રહ્યો છે. ટાઈમ્સ આર ચેન્જિંગ, શેકલ્સ આર બ્રેકિંગ. બટ એક સોસાયટલ નોર્મ હતી ગ્રેજ્યુએશનની કે હું પોતે લોકોને કહેતો હતો, કારણ કે મારામાં પોતામાં બુદ્ધિ નહોતી. And we all have this journey that we take over the time. But I genuinely believe education is important to empower you. Nothing beyond that. બાકી મેજર કોઈ વસ્તુ કામ તમને રિયલ લાઈફમાં તમે જે જગ્યાએ નોકરી કરો છો ત્યાં નથી આવતી. બટ ધ બિગેસ્ટ પ્રોબ્લેમ વિથ મી એન્ડ ઇન્ડિયન એડ્યુકેશન ઇઝ ઇટ ડઝ નોટ મેક યુ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. અને મને હંમેશા એવું લાગે છે, with no prejudice or no judging, પણ જેટલી પણ પ્રીમિયર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ છે આપણા દેશમાં, I don't want to name them, you'll always find thinking minds. You meet them and you'll realize that their way of thinking is different. Not because they come from a different background. Education that you get is extremely important. No. And you have these entrepreneurs જે આજે કંઈક અલગ કરી રહ્યા છે. Maybe they've studied in IIT or IIM. When they start, they short know this is going to work. તમને ઇનિશિયલી એવું લાગે કે આ આટલું એડ્યુકેશન લઈને આટલા પૈસા ભરીને આ કરવા બેઠો છે. બટ I for some reason believe that education plays a very important role, and I wish I was more educated. I wish I had learned something જે મને રિયલ લાઈફમાં કામ આવ્યું હોત. You know, I wished I had not wasted my time on BCom and becoming CA and supporting a family dream to open a Mavani and Sons company. Exactly. તમે કોઈ કોર્सेस લ્યો છો, that is okay, right? But I also believe in a way કે આપણી સિસ્ટમમાં તમારે આગળ વધવું હોય તો તમારે XYZ ડિગ્રી બતાવવી પડશે. તમે બેચલર્સ છો તો તમને આટલું સેલરી મળશે, તમે MBA છો તો તમને આટલું સેલરી મળશે. ઇવન ધો ઇફ યુ આર એન આર્ટિસ્ટ, રાઈટ, તમારે આગળ વધવા માટે તો ધેન યુ નીડ ડિગ્રીઝ. યુ ડુ. પણ હું એ જ કહું છું કે તમારી પાસે એજ્યુકેશન કોઈ માગે લે, આઈ એમ અગ્રીંગ ટુ દેટ કે એ મારું નોલેજ ચેક કરી લે, રાઈટ. દે આસ્ક મી 10 ડિફરન્ટ ક્વેશ્ચન્સ, દે મેક મી સોલ્વ સમથિંગ, ઓર મે બી ask me to create some form of art છે, અને આગળ જતા લાગે છે કે આ વસ્તુથી જ આગળ વધવાનું છે, મારું કામ વધવાનું છે. એટ ધ એન્ડ ઓફ ડે, સી ઓલ ઓફ અસ, બધા એના મનમાં શું છે, કાંઈ બી કરો છો, યુ આર એન આર્ટિસ્ટ, યુ આર એનીથિંગ, ખાવા પીવા માટે રૂપિયા જોઈએ છે, રાઈટ. સો એની બિઝનેસ કોઈ એ વસ્તુ જોવે છે કે એનો આર્ટિસ્ટ આગળ વધે છે તો એના પાસે રૂપિયા એ કમાઈને આપશે તો એને રૂપિયા પે કરશે, રાઈટ. તો ઇફ દે ચેક મી ઓન ધ બેઝ ઓફ માય આર્ટ, good for it. I don't mind into it કે મારું or even if I'm into any kind of that form, right? But knowledge checking
નથી થતું હવે ઘણી જગ્યાએ. અગ્રીડ, એ નથી થતું. અને દેટ્સ ધ બિગેસ્ટ ડ્રોબેક. પણ હું એ પણ કહું છું કે આર્ટિસ્ટ બનવા માટે છે ને તમારી પાસે બે વસ્તુ હોવી જોઈએ. એક, અ લોટ ઓફ પેશન્સ, because you're not going to get fame or success in a day. It might happen even after you die, right? That. And two is you need to be compassionate. You need to be empathetic as a person. If you are not that, your art is not going to survive. That I believe. We are different breed of people who જે કદાચ થોડુંક અલગ રીતે દુનિયાને જુએ છે. That I agree. And when you talk about education, I think you should, if you get a chance, refer to the new education policy that the government has brought in. મને એવું લાગે છે કે જો એના 10% પણ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થયા ને, it's going to change our education system. So on paper it sounds, wow, fuck, this is better than any other country. કારણ કે એની અંદર પ્રોવિઝન છે 5મા ધોરણથી વર્કશોપમાં મોકલવાના બાળકોને. Now this brings me to completely another topic, that what do I have a dream in my life, and I've not shared this with many people. મને એવું લાગે છે કે આજના જમાનામાં, because એડ્યુકેશન પોલિસીની વાત કરી તો I remember our kids do not know life skills. કોઈને લાઈફ સ્કિલ્સ આવડતી જ નથી. Now લાઈફ સ્કિલ એટલે શું છે? I'll give you example. પેન્ડેમિકમાં I was doing live and talking to people over Instagram કે તમને કોઈ મદદની જરૂર હોય તો કહો, and I'll connect people. And then there are some guys who are like, અમારું ટિફિન બંધ થઈ ગયું છે અને હવે શું ખાઈએ, મેગી મળતી નથી. સાંભળે બનાવી લે, આવડતું નથી. સો 2 દિવસથી એ ભૂખ્યો છે કારણ કે એને જમવાનું નથી બનાવતા આવડતું. ઓફકોર્સ I managed a tiffin for him and fed him. But that gave me an idea that this is a life skill. Cooking has nothing to do with gender. તમને તમારી રીતે જમવાનું બનાવતા આવડવું જોઈએ. આપણને સ્કૂલમાં આમાંથી કઈ વસ્તુ શીખવાડવામાં આવી છે? How to deal when you are down? No, the school doesn't teach you. તમારું ટાયર પંક્ચર થઈ ગયું છે, એ કેમ એ છોકરાને જ આવડે? કેમ છોકરીઓ ઇન અ લોટ ઓફ કેસીસ એના બાઇકમાં કે ગાડીમાં પંક્ચર પડશે તો મૂકીને એને ભાઈને ફોન કરશે? Why can't we teach everybody, regardless of their gender, to change a car tire? That's a basic life skill. So I genuinely think કે અમુક સિમ્પલ વસ્તુઓ, મારા ઘરનો દરવાજો ખરાબ છે, કેમ મને નથી આવડતો એ રિપેર કરતા? મને આવડવું જોઈએ. These simple things we have left upon people to do it for us. We have become so dependent. And I think one of the reason is also we have never seen આપણા ઘરમાં લોકોને એક્સપ્રેસ કરતા, especially our fathers. They don't cry, because they have this shallow image of being the macho person in the house, and boys don't cry. So આપણે ત્યાંથી શીખીએ છીએ કે પપ્પા એક્સપ્રેશન લેસ છે તો હું પણ એક્સપ્રેશન લેસ કરીશ. I'll also not express. And eventually there is so much built up in our mind. If there was a parameter, if there is a machine to check how many mental health problems we have, I think more than half of the country is going through it right now. But one of my dream in life is to teach life skills to kids, is to build a better generation. હું મારા બધા ફ્રેન્ડ્સને એ જ કહું છું કે આપણે જે જમાનામાં રહીએ છીએ, જે આપણે ફેસ કર્યું છે, એટલીસ્ટ નેક્સ્ટ જનરેશન એવી ઉછેરો કે એને તકલીફો ના પડે. Empower them. Like this one of my colleague, she's a single mother. એને એના બાળકને સમજાવ્યું કે છેડના ક્યાં હોતા હે, એન્ડ એનો દીકરો છે 7 વર્ષનો. સો હમણાં એની કંઈક સ્કૂલમાંથી કમ્પ્લેન આવી હશે કે इसने लड़की को छेड़ा. So rather than being angry, she asked him कि तूने छेड़ा या मजाक किया? So वो समझा नहीं, तो मम्मी ने याद करवाया, छेड़ना मतलब प्राइवेट पार्ट को टच किया था. He said, no mom, चोटी खींची थी. So this is so important, to teach your 5-6 year old kid this difference. I don't know જેટલા જોઈ રહ્યા છે કે જેટલા સાંભળી રહ્યા છે, so many of them would have been through molestation somewhere in their life. Boys or girls, transgender, anybody. Agree. So
આ લાઈફ સ્કિલ્સ એટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એન્ડ નો બડી ટીચીસ ધીસ યુ આર લેફ્ટ ટુ ફિગર ઇટ આઉટ ઓન યોર ઓન. સો આવી બેઝિક વસ્તુઓ, એ તારા શર્ટનું બટન તને ટાંગતા નથી આવડતું, આઈ ફીલ સો સેડ. સોયમાં દોરો પોરવતા નથી આવડતું. ઇટ્સ નોટ અ જેન્ડર રોલ, ધીસ ઇઝ અ લાઈફ સ્કિલ. સો દેટ્સ માય ડ્રીમ દેટ સમવેર આઈ વોન્ટ ટુ સ્ટાર્ટ અ સેટઅપ કે જ્યાં આ પ્રકારની લાઈફ સ્કિલ્સ અપાતી હોય. મે બી જોઈન અ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, જોઈન અ સ્કૂલ ફોર સમ ટાઈમ and get experts from different fields to teach these things right from the childhood. તમે બાળકોને એટલા એક્સપ્રેસિવ બનાવો કે એની દરેક વસ્તુ કે એ અંદર છુપાવે નહીં, એને ડર ના હોય કે મને મારશે. આપણે બધા ડરવાળી જનરેશનના છે કે બાપા મારશે, you know. And the worst is that I see the same toxicity in my friends. એના બાળકને જ્યારે મારે કે મારો તો મને પડ્યો છે, એટલે પણ તને માર્યો છે તારે એને મારવો? ઇઝ ધીસ અ રૂલ બુક? વાય કાન્ટ યુ ચેન્જ પેરેન્ટિંગ? આઈ એમ નોટ અ પેરેન્ટ ઓલ્સો, હુ એમ આઈ ટુ ગિવ એન એડવાઇસ, બટ આઈ જેન્યુઅલી બિલીવ કે મારીને કોઈ વસ્તુ નથી થતી. તમે પછી કહો કે મારો બાળક મારો મિત્ર નથી, એ ના જ થાય ને. સો these basic life skills is my dream, and this is what I want to give it back to society. In whatever way, wherever I can. See, through radio I can talk. મને એવું લાગે છે કે હું સ્ટીરિયોટાઇપ્સ બ્રેક કરવાનો પ્રયત્ન કરું છું દરરોજ. હું કોઈક એક વાત કરીશ, નથી જો એક માણસને પણ ઇમ્પેક્ટ પડી, ફોર મી દેટ્સ ગોઈંગ ટુ બી વાવ. એન્ડ દેર આર સો મેની ટોપિક્સ વી ટોક અબાઉટ કે જ્યાં આપણે પોપ્યુલર ઓપિનિયનને નહીં પણ એક અલગ સાઈડ બતાવીએ વસ્તુની કે આને આવી રીતે પણ જુઓ ને. એન્ડ ઇફ દેટ સ્ટેઝ ઇન સમબડીઝ માઇન્ડ, યુ આર લાઈક વાવ. This will definitely stay with me. No, but done. We've talked a lot of things and so many of things. હા, મારા માઇન્ડમાં હજી હતું ઘણી બધી વસ્તુ. I wanted to talk about travel and everything, but I think એ ટોપિક કદાચ નેક્સ્ટ ટાઈમ માટે. એક મેજર ક્વેશ્ચન છે, rather than ending it right abruptly, મારે એક મેજર ક્વેશ્ચન, એક નાનકડો ક્વેશ્ચન. લાઈફમાં એક રંજ, એક અફસોસ કદાચ જો કે એવું હોય તો એ કાંઈ રહી ગયો છે? Not really. I've come from a very privileged background. I've always realized my privileges. I've always seen my parents push themselves to give me a better life. Now it's my turn. There are some things જે તમને કરવી હોય ને તમને એ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ પર ના મળે, પણ હું એવો વ્યક્તિ નથી કે જે એને બેઝ બનાવીને જિંદગીભર અફસોસ કરશે કે કાશ આ થયું હોત. Maybe it was not meant for me, maybe something better, or maybe something worst. But I don't see a point in bringing your life journey on one particular thing. That, gosh, I tell you what. And if I still had a chance, I would be like, gosh, both the grannies were alive. That's the only humane afsos I have. Baki material, I know that I'm talented enough and I'm hardworking enough to get whenever I want to. But these humans, I'll never be able to. So yeah. Good. That was great. મતલબ એમ કે તો મજા પડી ગઈ. મતલબ રાજકોટથી સ્પેશિયલી અમદાવાદ જે આવ્યા હતા અને તમારી સાથે વાત કરવા બેઠા હતા અને જે આખું સેટઅપ કર્યું હતું એમાં ઘણા બધા ઓલરેડી માઇન્ડમાં એક હતું કે આવી રીતે જશે આવી રીતે જશે, એના કરતાં ઘણું બધું ડિફરન્ટ ગયું. I told him yesterday કે શૃંગાર, you know what, I can't talk for an hour. મને રેડિયો પર 4 કલાકમાં 20 મિનિટ વાત કરવાની આદત છે, so we will end this in 25 minutes. And you actually had to stop it, cancel your questions. No, it's just that કે ઓલરેડી આમાં એટલું બધું સરસ છે ને કે આને હું બીજી બાજુ લઈ જઈશ ને તો મને પોતાને નહીં મજા આવે. I know, I'm just kidding. હા, સો એ ટ્રાવેલિંગ, સોલો ટ્રાવેલિંગ આપણે એમને વાત કરીશું એના વિશે. બટ ધીસ વોઝ સો નાઇસ, ધીસ વોઝ સો નાઇસ. અને મજા આવી વાત કરવાની અને આખી ટીમ જ્યાં બેઠી છે એમ ડેફિનેટલી શ્યોર કે એ લોકોને સાંભળવાની પણ મજા આવે છે. અને જેટલા લોકો
યુટ્યુબ ઉપર કે કોઈ બી પોડકાસ્ટિંગ અથવા ઓડિયો પ્લેટફોર્મ્સ ઉપર સાંભળશે એમને પણ એટલી જ મજા આવશે. આઈ રિયલી હોપ દેટ. You're sounding so orgasmic right now. Shrungar. No, but thank you for being this part. Thank you for being a part of A Night Before. And hope કે આપણે એવા બીજા બધા પણ એપિસોડ કરશું અને પાછા મળતા રહીશું, પાછા વાતો કરતા રહીશું. અને થેન્ક યુ અગેન. Well, thank you so much for inviting me. This is officially the first podcast that I've been a part of. I'm never comfortable when there's a camera in front of me. I hate it. But I think it's because of the conversation that we are having. It's more like friends. Maru dhyan actually ત્યાં ગયું નથી. I, after a long time, had a chance to open up on many things. There are still some things which I'm sure in future I might open up about. Solo traveling things and the food thing that I have and the other dream that I have to leave all these big cities and shift to a smaller place and have a small setup and live a very contained life. શહેરની હવાથી ગુંગળામણ થાય છે. So yeah, a lot of things to explore and I want to wish you all the very best. One is because you're doing a great job. You've got a fantastic team. You've got That some I do. great amount of listeners who love the work that you do. And two is because I have somewhere been a part of your journey. I don't know how much it has helped, but I feel extremely proud that, whatever you've achieved is your hard work, is your talent. But to be a small part of their journey where I've crossed paths with you, I feel nice. And So I thank hope you. that on your next journey from Ahmedabad to Rajkot, you'll be listening to A Night Before as a podcast. Done. Hi, I am Shrungar Rughani, the host of the show. This show has been directed by Nathwani. Intro music for the show has been created by Harsh Sunil Trivedi and the background music has been done by Mohit Kamoti. The logo has been made by Monik Patel. Yogesh Solanki was the DOP. Our production team includes of Hussain Popatia and Hemang Prajapati. We sincerely thanks Doubletree by Hilton Ahmedabad for their warm hospitality during our shoots. Our friends at Waterbox helped us reduce the usage of plastic water bottles. A special mention to our friends at the Pod One for making podcast world better and beneficial. Thank you for listening to A Night Before, Gujarat's most loved podcast show and one of India's top 3 regional language podcast show.